Good morning students. Today I explain you the activity on anaerobic respiration. This activity is to prove that release of carbon dioxide and rise in temperature occurs during anaerobic respiration. So for this we need a thermos flask. So this is the thermos flask, rubber corks. These pink ones are the rubber corks, side bent tubes. This one and this one, thermometer. It is here. Test tube, this one, yeast taken into this thermos flask, glucose solution again into this bicarbonate solution into this test tube, liquid paraffin, it is poured over here, Janus green B or diazine green solution. It is a dye, students. It is an oxygen indicator too. This is blue in color normally, and when there is no oxygen it turns into pink. Got it? So these are the apparatus required. Now how to do the experiment? Take the thermos flask, add glucose solution into it. How to make the glucose solution, students? Simply add glucose into water and dissolve it. You get glucose solution. So pour that glucose solution into this thermos flask. Now make sure that this glucose solution does not contain any oxygen, because we are checking anaerobic respiration. It should be oxygen free. So for that, heat the solution using a spirit lamp so that the dissolved gases present in glucose solution will expel out. After that, cool down the glucose solution to room temperature. Then you again confirm the absence of glucose. For that, you add Janus green B. I told it is an oxygen indicator. If you add few drops of Janus B green, if it turns pink, that says that it is oxygen free. So after ensuring that condition, you proceed with the experiment. So after that, assume that there is no oxygen. Now you add yeast. Yeast, what is the yeast, students? Yeast is an unicellular fungi, and this yeast undergoes anaerobic respiration. So add this yeast to glucose. After adding this, block the surface of the glucose solution with liquid paraffin. It is a waxy substance, right? When you block the surface with liquid paraffin, no more air enters into this glucose solution. And now it is confirmed that this glucose solution is oxygen free. Now what you have to do is take the double hole rubber cork, put it to the thermos flask, and through one hole insert thermometer, and in another hole you insert side vent tube. See that the end of this side vent tube is dipped in lime water or bicarbonate solution taken in a test tube. Also fix one more side vent tube to the test tube for the exhaustion of excessive gases. Okay, so after making this arrangement, leave this setup for few hours. Students, after few hours, what you observe is the lime water turns milky and you find there is rise in thermometer. So these are the observations. Lime water turn milky, rise in temperature is observed in thermometer. Why this happens, students? Our yeast is an anaerobic organism. It feeds on glucose and performs anaerobic respiration. Due to this, it releases carbon dioxide, ethanol and energy. Some of the energy is in heat form, right? So carbon dioxide released during anaerobic respiration is passed through this delivery tube and it turns bicarbonate solution into milky liquid. Got it? Next, the heat released will raise the thermometer reading. Initially let it is T1 and finally it is T2. T2 will be greater than T1. Got it, students? Now, so these are the observations. So what is the result then? Carbon dioxide and heat are liberated during anaerobic respiration. So from this we can conclude that release of carbon dioxide and rise in temperature occur during anaerobic respiration. Got it, students?
ఏం లేదు, ఒక థర్మో ఫ్లాస్క్ తీసుకోండి, అందులో గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ని, ఒకవేళ దానిలో ఏమైనా ఆక్సిజన్ ఉంటే దాన్ని డ్రైవ్ అవుట్ చేసేదానికి హీట్ చేయాలి. హీట్ చేసినప్పుడు దానిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ రూమ్ టెంపరేచర్కి తీసుకురావాలి, కూల్ డౌన్ చేయాలి. కూల్ చేసేసిన తర్వాత ఈస్ట్ని యాడ్ చేయాలి. ఈస్ట్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ఈస్ట్ గ్లూకోజ్ని తింటూ ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో గ్లూకోజ్ని తిని గ్లూకోజ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని, హీట్ని, ఎథనాల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. రైట్. సో ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దెన్ పైన లిక్విడ్ పారాఫిన్ని యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ఇంకే ఆక్సిజన్ కానీ ఇతర గ్యాసెస్ కానీ లోపలికి రాకుండా ఉంటుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి, ఒక రబ్బర్ కార్క్ని తీసుకొని థర్మామీటర్ని, సైడ్ బెండ్ ట్యూబ్ని ఫిట్ చేయాలి. ఈ సైడ్ బెండ్ ట్యూబ్ ఎండ్ బైకార్బోనేట్ సొల్యూషన్లో డిప్ అయి ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ బెండ్ ట్యూబ్ ఎక్సెసివ్ గ్యాసెస్ ఏమన్నా ఉంటే ఎగ్జాస్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ సెటప్ని కొన్ని అవర్స్ అలాగే ఉంచేసినామంటే ఏమవుతుందంటే స్లోగా ఈ బైకార్బోనేట్ సొల్యూషన్ lime and it is equal to lime water only, so it turns milky గా టర్న్ అవుతుంది అండ్ థర్మోమీటర్ రీడింగ్ కూడా రైజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు డ్యూరింగ్ anaerobic respiration release of carbon dioxide and rise in temperature occurs అని. Got it students? I hope you understood. Thank you.